Ole malai te tonu ala mua o Avele. Ele ia se tama masateni Avele le momoe le nei malai ui na lenga tasi. Ai sa champini ia lo mua te lo talonga. Ilana malai e lenga tasi. Ai kule nga kongul malai kirikiki. Ole tatianga pe ona sirisila manile malai le fa tatianga lea. O fale wa tapena mo le aso ataiao. O le aso lona tolu lea o le whaamala tuino le selau Tausaga lo mua o taiao la. O fia uma o le aso ataiao o le a se mai I le lo mua. Pe a mai a le savali ma le tula I whaalalo. I le aso ataiao, leo la whai luma mau tau le malo I le fitu le taiao. A umaloa. Ma le sao noanga le malo ina. Le minoi mai leo le prokalame I le aso lona tolu, le aso le ataiao. Le feulo ina le keke. Le atoanga o le selau Tausaga, le umsaino o le latou fale sa moa le maota sina le Avele, ia mawhiawhia o le awhailoa I le malai lea. A o le porokarame whaapitoa le ne fiafi, o le ausi mai le mai mo ma le silisila. Mo no le Kolisi na whaatuina I le Tausaga e awhi se lau lusi fulufai, o mai le so. E le tau mateina e le o to iei nisi, na amata me le Kolisi I le lusi fulufai. A o le whaasolo mai anga I du mai le. Wa feve se lau fa se fulu anga I le lima se fulu. Sa mawala no e faatala no ia. Nai toi ina matutua. O le tasi o toi ina matua o teilo o ia la le matua I le li o le totelo I la to walava mai le faamala tuina le selau Tausaga. Se mai pele mai momo le sila. Na faamalanga na iai I nei I le aonga Avele. A o taua o le Avele boys o kele I loa la le mele wa o lo wai Tausaga ia o le afe se la o le fulu matu te mai o lo fa ai ngole aonga o le Kolisi o Avele te miale na tama a le fa matalanga le to ina nei a o ngai le Kolisi le afe se la o lima se fulu marto o le taimile o ia ile aonga Avele a o lo ta uala o le Avele boys o se mai le mai mo le sila o Tafafuna'i fatasi Lauese. Vamos se for fato sa ngala motoro se fua Avele. O vai atu ia o ai fa longo o tau se si le po Avele o le ase me mua tau hilo maufo. Well, o le me mua, it's my amatanga. Yeah, because ile young age lava o la ititi ia o inano a matale mai ai le tulanga o ia nei aso. I mea fo io whamanu e ina I tūlanga I se o ia I le ngalua le neva o te mana tua le aonga na a mata mai ai no o ina mai nei tū ma le mafuanga o ma whai ai o na o ngalua I mea uma o ngalua ai pe nei silfi. Tafafuna'i o le Tausaga na e a mata ai I le lomu. No a mata I le laumua le Tausaga e afe iwa se lau lima tolu. E o le Tausaga ai o le lima fitu matou umal mako fom tu matou o le lima valu lima iwa on sefulu na matou a mataina ai le Kolisi whaafatoanga o matou al Vasega mua na a mataina le Kolisi le Avele Agricultural College I na o matou po le Vasega mua nei umai ai utani I le tūlanga le sa iai sui mai Lalatonga, Niue, ma American Samoa. I le nā vai tai. Go back a little bit in 1950s, Tafafuna'i. A ole I whaingoina Avele o le Kolisi I whaafata. O la ngale ingona ta uaile lo mua nate. It's Avele boys. Avele boys. That's ole ingoa fo nā nailo tu spasi. Avele boys. Yeah. Te whai sau tala I le loto ale, nā wai te mani whai a onga nei ai. O whai a onga o le whai whiau o whaulalo. Ai sa ua onga I le te. Ea. Ai sa ua onga I le te mi le Avele boys. Wai o te alatu sa ulu ai le tama le o le no matunu te fitoa la te fitoa o sa anga. O umatu la o ta vita ea se uang. Whai singa. Ngalo atu tama al vai taimina ia ele ia se ula ngafuna sa pule ai tai o ainga se funa pe
Ai mo le tūlanga nā sa ia. As a principal sa ia I Kolisi le te. O Mr. Hardy, I think Mr. Hardy, o le principal, ia o Derek Jones, le tamā Michael Jones. Ia o ia nā sa kolenina matou au lakpisa whaia o ngā fōi. Ia o whaia o ngā pālangi ia o lisi tama pe o milne ea le ingoa. Ia o ngalo no. Ia o Samoa ia o te mantuaina o Faulalo. O whaia o ngā. Fiti, Samani, I le woodwork, o pone. Ia o pone foi nā sa whai mutaitai ro mātou whaidi, wa sa whai whaidi, a Avele taimi nā le marching band, e māsani mātou taitai ia me o march foi ngā le mātou whaidi, ia sa ia ili. Nā vai tai. So le amatanga lala nā o le Form 1 ma le Form 2. Uma lo le Form 2. Lot with Form 3, standard, Form 1, maka standard, 1, 2, 3, Form 1, Form 2, Mailo le aonga nā le Avele boys lea na no whai atu ai. Ia atua amata mai ai leo le amafou lea na amata mai ai le 5 I think, 5 iwa on school. I to tonu a le roto a le. I to tonu a le roto a, it's just another class, ia. Ono ngana mai le taimina e amata I se yo o le taimina e alpesa lo malomua e te maltua fia Tausaga all together. Valu Tausaga. E valu o Tausaga I Avele. Wow. E 5 mai lalo I le aonga lea le posi e mo le tolu le aonga whawhatoanga. Sai Tausaga vali na taimi pere o le nofo tūmau. O se taimi whaingata ia mātou ne la iti. Ia o tau lofo I tū la whono o tama I aso nai tasi ale upu e oso. Ia e te laupeto te māsani whaoa o ngā leo tangata fōu. Ia tasila nā. E whaingofie lalo u taimi nā e tō tele tangai tangata mātutua uma o le mātou nuu ma le mātou ainga. Sa taitai ia nā vai taimi. Ia sa whaiaisinga whaingofie o loo o langa I tūlanga e nawa au leititi. Ele vai taula le aonga no fo me tonu fato atu ua tua I se taimi. E to atu o le sto na I la e o ai funa e ta whao I ainga ia toi o mai. A ia al taimi funa pe atu ua o mai ia alu lo le atu ai tua le tunu. Le ala ngana sa whao ngā le Avele boys mo awa onga I le te. Sa whao ngā le ngana pālani a telefo malangan Samoa. Sa whao ngā le ingilisi ma le ngana Samoa. Oe mana tua Tafafuna'i nisi na tau amata o mai le temi le olo soi fuapea? Se wa I se si o le mātou mafutanga o te le no whapea pe ma te whailoa ia ma se si o le mātou mafutanga le nei vai tang. O te le pea e iei le tama le o au kilani o misa vai ngafa. Ia e muli atu fo nai ana mau atu mātou I le vai tang sa whaima o tiulu o mātou le vai tang I nā tiulu. Ai na pauhi o tangata I au kilani. Oi, e iei ma whai whi aulai I au kilani o Yolitana. Ia e muli atu fo ia te ana watu al mātou vai taim o pelu. Ia, o le vaenga umana e le na watu la ngata mai Form 2 o la tau ta isi na o le Kolisi. Ia, na isi o mea se tūlanga se. Ia. Nā sila ngona wo ne ia o e lea ua whamanatu le se lau Tausaga o le lau mua sa e au. E mua no whawhitai le tua o na o le ola ma le malosi. Na o sau mua le Leavasa le whamanatuina o Leavasa fulu. O whawhitai o uauria talo sia. O lo naunatanga ia maua mai le soifua a le nei. E se lo fia ma whawhitai. Ai mua lau whawhitai le tamai le langi wa ana le malosi. Ia ele se nei toi whailo inga ua iai mo se lau Tausaga le aonga sa o amata mai iai ona o ina le tele o mea o lo au ngai a te au lo o langa le vai taimi nei. Tafafuna'i I le pese le lau mua. E toi tō mana tua I ta maa o wha I langi I wholanga. Lea o tātala noa nei. Au te iloa o nai te tau mana tu ma e mako fōki.
la solangona e la ngona lo ia le whanau no inisi o wala au o ia le wala au le tua e a mafo fau yaso i tangata nei na matou mafuta ma matou fai ia o lo foi sa ainga sa fa ainga yaso na o le tasi lua tolu fa ia e espea le ainga lo wa ainga ia lo taitai ia me o ia te fai au ngā luenga pea o lai te tua le tau ainga ia le taitai ia matau na wala au ata ma matua e oso ia ai ia o te langona alo pea ona foi atu le whamanuianga o lo ia o lo amatanga mai le na ia o te whanonoa no nisi o le lava mai le se lau Tausaga o Avele ia atono lo ia nisi o sui atono e wheiloa pe o mai stei wheiloa ia o ala whawhitai o lo maua le mato wola ma le malosi ia o au lia mai le se lau Tausaga o Avele. la le wingo le upu Avele le ngalo Ia, e sa o le leina au le o uia e le mawhaina ngalo la ngalo wa matanga o te whea e mo i ano a mata mai tūlanga lua ma me whapena a o Avele tu sa o le a matanga le o lo ua o onga o i mea o a uwa tilo i mea o lo whiangai ai nei au i te leo mea o lo ngalue ai ia o te mana tua le a onga langa o le te leo lo ua matanga o mea o lo ua o onga mai na o lo o whaonga ina i le te leo i le strict ia ua i lofo i nā vai taimi ia o mea e whai mai e oso e le lei tele tu la fona fo e mo ia e tama mātua e whai e mea alu tu la fona ia e te le so na oso fo ia nai wai te tinga ina ia e Tatana noa le nawa teimi, walanga Avele is known for that. Tatana noa le nawa teimi, e ale relationship i le whātama mātua ma tamalaitis. E o leo la e whiololo e whainga tā tele. It's hard when you're a new boy. Yeah, I'm talking to myself. I know the whātufona le whainga wa tasi ale upu. Ia ai whola iai pe a sasa o pe a whasala o e iai fo i mea na toso ai au tama mātua o la vea ai. Ia na ai vai whasalanga e matautia lava ia mea o ia. Lai mena e lea reselo ma Avele te mina? Le mawhaina o a te langa laus au te fia o te mana o ia o maua le au ngā na avatua i o mātua e whaonga no lo na fo lumana i o mātua ai. Tafafuna'i. Te saa o il me puat. Ya, hai sa fa mo lianga wa to se lau Tausaga le mua. Ia o te fa manu atu le ia Avele malona se lau Tausaga. Ia e ave alfa aftai le tama le langi no i mātou nei mātua o nisi o uso o lo o lia mai se lau Tausaga Avele. Ia fa manu atu ia te autope a fai o le mawhai ona tau au mai. O mai le nei vai te mitau te whaatasia i nei le celebration na Avele. Ia lofa le atua a waso na tului pēr le malosi. Ia ua le lumana'i. Ia o Avele, keep on the good work. Ia o te sorry. Whai atu i uso matua whawhine o whaatasi uma mai le se lau Tausaga. Ia tautua nā mātou a mata i le whaalwhani. Whaaiu le whaalwhani. Ia o tātou maua atua. Ia o ngā le nei whaatasinga. Ia tātou fia whaatasi, ma ia tātou maua le whaalwhan, ia o sa o manuia le o se lau Tausaga Avele, whawhitai lava mo le avanoa. O le tasi o ta māmatua o le wāwai mai le whaamnatuna o se lau Tausaga le whionga ia Tafafuna'i. O Tafafuna'i o lo o no whamaune i New Zealand. Sa vea masisasi o sui o le whainga malo whaaloto i whale au kilani. Ma wali taia. O loo au maunei ma Sione tōlua mana i o nalo i New Zealand. Ia nā ua taulunga atu. E lea ia se Avele e le whamemelo ma le ngalo le mea na tupu ilona Tausaga. Au ia i le laumua. Ona pō, sa whai ai le cocktail whaafeiloa i sa tā pena e le a kopa a Samoa. E whaafeiloa i ai
asosi uma mai fafo, wa malanga mai fafo. E awai le wha moe le wha manatui na o le salau Tausaga. O lea cocktail sa whaile hall, a tama matei tua, tene tuai. O loi leisi tu o le rotoa. I le lau ne o Avele tu mutu mwai le mafutanga i le poana po. Le mafutanga a teine matama tuai. I le iai masesina fialu. O no lea vanoa lea. E koe kau pipelo e awa le koe maunge lesi ile. I tana noanga masuanga i le poana po le wha manatui na o le salau Tausaga. Cocktail la le sa whai i le poana po. Now, o leisi nei tamani o le tunu. Sai nei fo i le mua i le vaitau o le hawhi se la wonu sifuru whasolo nga i luma. Ono le leva o Tausaga o mau i New Zealand. Na mau i lewa no e whatala noa le tātou poloklame. Whao ngai nene ngana Britania. Ono no mana o ina ia manino lona wha mana mai na o lona fo i vaitau. A ono whawa o ngai le mua i le Kolisi o Avele. E iai fo i suinga nei, iai Avele nā teimi. A olo o iai i le o ngā tonunga le mu. Sa o ngai le Tausaga tasiiva ono fitu, lo Tausaga mua matou o ese le tasiiva fitu se fulu. Sa o ngai lalo le ngo Sione le Leavasa. A le taimi nei ono whamanuianga a inga o Tevaga, Mailo, Sione, Leavasa, leo te e loia o to te leo tangata i le taimi nei. Tevaga, when you walk back into the land of Avele, what went through your mind? The memories of the people, the memories of the students, the teachers, and the friendship that was built during the time at Avele. And also the land that we used to work, because at our time it was under the agricultural department. So it was called Avele Agricultural College. So everything that was done there was all to do with the agricultural studies, focused on, until I think it was 1970 afterwards. That's when the government took back the college from the agricultural department, and then became Avele College instead of the agricultural. And that was the last year, I think the last time the students from Cook Island, from Tokelau and Niue were sent to Avele, and then they started sending them to Alafua. So this changed from the agriculture school to college. You were at the school at the time. Yeah, we were the last. I think we were the last group that were under the Avele Agricultural College, the AAC, and then it changed hand from agriculture department to the education department. Hence the reason why they took off the agriculture from the college name, because it used to be called Avele Agricultural College. And you see a lot of the boys, they've got AAC on there. And tell me your first day at school. What was it like? Very apprehensive, not really knowing what. We hear a lot of stories about the. What are those stories? We hear about, how the whaiwasos and how the treatment. If you're good, they'll look after you, and if you're not, then you'll go through the process, having your voice tested for the choir to see where you fit in the choir. Can you remember that experience in detail? What happened of course. First day? My first day I was made to stand on the table, and I would sing according to how high and how low the boys' hands go. If you hum and then they take it up, you got to go up. If you don't reach the note, then something happens to you. You get a bang on you. They'll hit you on the tummy. They hit you on the first day? Yep. Oh. It's always. I think
if you think about it, everyone else have come through the same thing. So Why it's just, didn't you walk out of Avele after that experience? it's, You I could think, have walked out. yeah, but hundreds of other students have been through the process and none of them walked out. So there is something to look forward to at the end, you know, and it's part of the culture. You know, it's a culture that you go through in any other school, I suppose. And, you know, that it's going to get better as you go, as once you get to know the boys and the, you know, the whaiwaso and the senior members, then I'm quite sure I was positive things will change. So when you became a whaiwaso, did you repeat the same process again? No. I think Really? I was told that I was often being said, you are the good one. Can you remember, Tevaga, who was the principal at the time when you first started? Principal Gray, I think. Mr. Gray was there as the principal of the college, and Malone after that, or one of the. Yeah, we had Jameson, but the Samoan ones we had Gabriel. Gabriel. Yeah. He was the one that was teaching agriculture at the time. Yes, Oh. and science. Yeah, Gabriel, and we had Whaamalua, and also Fao was teaching the language, the culture, the Samoan culture was Fao Welise. Yeah, then back then, what was the language that was used for communication and teaching in Avele at the time? It was always, it's always English, but, you know, conversation-wise, it was always in Samoan. But all other parts during the school, it's all English. And we had a few Peace Corps volunteers. So, and a lot of our boys coming out of Avele had very strong American accents. Oh. Only because our teachers mainly were Peace Corps volunteers. Were you a day boy or a hostel boy? I was both. I was a hostel boy from the beginning, and towards my last year, I was a day student. What are some of your classmates that you remember that are now on top posts in government? I can think of Papali Ipanoa. It was him and I were in the same class. Okay. We had Tausaga Avele, Tofara Avele, who's recently passed, but he was in the government for a while. We had Tupai Esera. They were also in our class, but Tupai was fortunate to be taken away to New Zealand by one of our teachers. Mr. and Mrs. Jameson went back to New Zealand and took him on his third year, I think. Okay. Yeah. Yeah. We have Ma'afalakoko, who's a retired or pension toeina from the Presbyterian Church in New Zealand. He's with us on this Akopa, New Zealand. Yeah, there was few that in the government. You walked into the Avele compound, and I'm sure you remember also some of your classmates that are no longer here. Yes, that's why, you know, before when you asked me how did I feel, how was it, and I told you that it was emotional, walking in there and remembering the friendship that was, and with those people who are no longer with us, and it's a blessing that we can say thank God for allowing us to be part of, you know, this celebration, and we're still walking. Others are on wheelchairs or may not longer be with us because they can't make it health-wise, but I'm so grateful to the Lord for the health that I get, and also the strength. Mailo malosi. Talk about the magazine you got in front of you. What's that? This is my 1970 magazine. I took it with me to New Zealand when I left. 1970. Yeah, this is my last year at Avele, and
part of this magazine some of the ads to get sponsorship from the government departments and from the public sector. I had to go and ask for funds and to have their ads advertised like these stuff. Okay. And so that's where we got the funding to print the magazine. I've also got a copy of the 1967 magazine, but I didn't bring it. It was given to me by a friend, one of but this is my own copy, so I made a copy to bring with me on this trip. How do you feel that you made it? It's 100 years milestone of a college. 100 years, we can never reach another 100 years. Hey, like I said, it's a blessing. That we are now be able to celebrate with everyone else before and after us, that it can come together to celebrate this 100 year, because we don't know when the next celebration is going to be, whether we're here or not. I know for a fact that the Cook Island contingent, this would be their last. This would be their last celebration that they will come, because all these people are going towards the 80s, or some of them are in the 80s and mid 70s. And so there won't be any more of them maybe living at the time we have another celebration. What memory would you take with you after this celebration? What will be the most treasured thing for you? It's what the college has done for me. What Avele meant for me as my stepping stone from education life and has carried me through in my life. Because I was born and bred here, and all my schooling was done here. Avele was it. That's it. When I went to New Zealand, I didn't go further any studies. I went straight to the workforce, and I'm grateful, because it's everything that I have achieved for myself, education-wise, is all from the Avele, and so I'm grateful for the college, the teachers at the time, and the students that we forged this fellowship, Avele spirit, that we help one another, support one another, and share the love of the Avele. So. Ole tatianga, ole Mailo, Avele 100 years. O ia sa tatia ai le ingoa o le Kolisi, Avele College, a ua suia nei, ma ua vali pae na Avele 100 years. O le po ana nei o le sauninga lotu e talo si ai le whamoe. A o le awauri ana le la, sa amataina le sitala i la to wa tau mai de lau mua nei. Mo le whamoe o le se lau Tausaga o le po la nei le sauninga lotu. I le lau mua nei, talo si ai tāpenanga uma o le whamanatuina o le se lau Tausaga. O nei te mana, na mawhaia na maua le tātou polo kalame tau ina amatai, a o le a whaasolo tu pēmo le mau anisio te mā. Whata si ai ma tamai tai. Tamai tai mua na uru whale le loto ane nei, ma avea iloa o le Kolisi o tama ma teine o le Kolisi o Avele. Ai, taulunga tuele tātou polo kalame nei whiawhi, toi wha wau le tātou polo kalame tae au i le solo a tae au. O le a whaasalo tu sao le tātou iti live le solo a tae au, le a mata i le fitu le tae au. A uma, sauninga le mamauta le malo, ma le sauninga le malo, ma le saunuanga le malo, se e mailo le lomo nei, Musalo na fala sa mo felo na ke se lau Tausaga se e Mailo le malailea mo fa fifianga o le atoanga o le se lau Tausaga o Avele te lunga le proclame le fiaf to ki me la o te mil nei ile aso atao te me iti live mar Kolisi o Avele fa so foi na mai mo ngala tunu